నో వీఆర్ నాట్ ఇన్ యూరప్. అట్లుంది కదా వైబ్, స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నట్టుంది కదా. ఇది స్విట్జర్లాండ్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇంత గ్రీనరీ ఉందిరా, ఆల్ గ్రీన్ షేడ్స్. Is where we belong. Feels so good wearing this jacket. 10s 50s literally hundreds of hours I spent in this particular jacket in the last couple of years. Finished almost 100,000 kilometers in this jacket. When I wear this, it feels hot for sure, but one of the best riding jackets I've ever owned. But we are not doing a jacket review right now. We are doing a bike review today. And I'm super excited about this particular bike because I don't know. Somehow, if you think about it, go to all my videos till now. I've ridden the BMWs, Triumphs, Ducatis. But in my entire riding career, I did not get a chance to ride a Harley Davidson. No, I am not going to buy a Harley for myself. Uske liye thoda age hai. One of my favorite bikes in the Harley lineup currently is the Harley Davidson Sportster S. It looks so beautiful. Thank you Harley Davidson Hyderabad for sending me a bike. And if you look out, such a beautiful weather outside. One more important thing I want to tell you. First of all, these days most of us don't do this, and I personally started practicing this every day. It is extremely important in the morning when you get up. The first thing you have to do is appreciate yourself. Have some gratitude among all the millions of people who couldn't make it to the next day. You and me were given a chance again to get up early in the morning like this, start our day fresh, healthy, and keep going, right? The one and only thing that you have to prioritize right now is your health. No matter how much money or success you get in your life, a simple 102 degrees fever, little bit of slight chest pain, or any disturbance in your health can genuinely get everything in your life to a halt. Just a few days ago, if you remember, I posted on Instagram stories. I went to get my health checkup done. There was some tingling sensation in my hands. I got my complete blood report done. Also got my heart checkup done. Everything is perfect and healthy. But what gave me a shock is obviously the bill. And God forbid if something came out, some surgery had to happen, you will shell out lakhs of rupees. We insure our cars or bikes without fail. But then we skip the most important thing that we use every single day, which is your body. Whether you like it or not, we have to accept the fact that we're all aging. Health issues start cropping up. And the worst thing is these things are pretty unpredictable. They can literally burn a hole into your savings. And God forbid if some serious health issue comes up, all that hard work, all the family time we have compromised to make this money, it just vanishes like that in huge medical bills. Like I always suggest, ESI, earn, save, invest. There's a fourth factor you have to consider, which is insure yourself. Pick a nice health insurance plan for yourself, like the HDFC Ergo Optima Secure Health Insurance Plan, just for 27 rupees per day, which is much less than what we pay for a coffee. You get 4 times the coverage, because if you pick a 5 lakhs cover, that becomes 10 lakhs on purchase, which is called the secure benefit. It becomes 12.5 lakhs after the first renewal, literally 15 lakhs after the second renewal, a crazy 20 lakhs with automatic restore if a claim is made, even for the same illness, which can be utilized for the subsequent claims in the policy year. Your coverage quadruples in 2 years. There are also zero deductions on listed non-medical expenses. Literally pan-India access to quality healthcare with 15,000 plus cashless hospitals, 24,000 plus crore in health claims settled as of March 2025. That is the reason they have earned a trust of almost 3.2 plus crore happy customers. So before you head off the journey of life or just going for a trip or a bike trip, secure your health first. You can protect yourself and your family from heavy medical shocks that cost lakhs of rupees. You know that. Also, you get a 5% discount if you buy it online. I've added the HDFC Ergo Optima Secure Health Insurance Plan link in the description below for your reference. Do check it out and do the right thing for yourself. It's your time to move from what if something goes wrong to I'm prepared. So let's gear up a little bit and wear our helmets and get out for the beautiful ride on the Harley Davidson Sportster S. We are here near the bike directly. Thank you Harley Davidson Hyderabad, especially Benny, for sending the bike. It looks so beautiful. I think this is my personal favorite bike in the Harley Davidson lineup. I know there are more legendary bikes, but this is something else. DOP ఇయో బ్రో, నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నారా దీన్ని? బాగుంది కదా, కలర్ కూడా ఇది బాగుంది. మేబీ వెదర్ వల్ల ఇంకా మంచిగా ఇట్లా. మై పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఇన్ దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ కలర్. మై ఫేవరెట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ క్రోమ్ డిలీట్. యు నో వాట్ ఈస్ మై పర్సనల్, అరే ఎంత కిందకు ఉంది ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకున్నా, పోతూనే ఉంది కిందికి. సో మై పర్సనల్ ఫేవరెట్
in this is the exhaust. ఇది చూడగానే పడిపోయినా నేను actually. The way they design the exhaust is the best part on this particular bike. It's around 228 kgs. గుర్తుంది. And 121 bhp. Torque is crazy. 125 Nm torque. V-twin 270 degree crank anta. 275 అయితే ఏంద్రా. I have to get this. Reach the age of getting this kind We reach the age of sitting pitch here. First time I'm sitting on. Oh, కిందకి ఉంది. I think 765 mm seat height. How does it look? Does it suit? బాగుందా? చాలా బాగుందండి. Somehow I don't like the headlight. Headlight is too small. Exactly till here I don't like the bike. From here the bike looks amazing. The way they packed it, just like a Triumph bike. Premium. Yeah, usually when you see Triumph bikes, you have this kind of packaging. Very clean. You'll not see too many wires or cables, all that hanging around. Yeah, one issue you might have is the tire, because it doesn't have a seat over here. Not at all for rainy season. If you go into water, this is going to splash a lot of rainwater on your back. Your jacket, your shirts will extra add on. I don't know, but somehow this bit also I don't like it much. Yeah, it's a bolt-on frame. Oh, belt driven. This is belt driven. I think shaft driven has the least power loss, then belt driven, then chain driven. The moment you sit on a Harley, you suddenly become that masculine feel వస్తుంది కూర్చున్నప్పుడు హార్లీ పైన. 180 section tire. This is 160 section. We have never seen rare 160 in Bentley 300. Here you have it in the front. So this is the rare tire in the Bentley 300. Tires are specific to Harley. Oh yeah, Harley Davidson by Dunlop. Arnold Schwarzenegger feels ground clearance very low. That is one more disadvantage of such a bike. I mean, these are like proper cruising bikes, but yeah, you have to be careful with Hyderabad speed breakers or Indian speed breakers, because you may never know. Street 750 Pro Max laga undi. రే ఏమంటుంది సమ్మోడు, బట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ స్ట్రీట్ 750 Pro Max అంట. అసలు ఇట్లాంటి డిస్క్రిప్షన్ నేను ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. అండ్ ఐ లైక్ ది బ్లాక్ ఇంజిన్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ద బిట్స్ హియర్ అండ్ దేర్. యూ హ్యావ్ దిస్ బ్రాంజ్ కలర్ బిట్స్, బట్ అదర్వైజ్ rest of the bike it's completely black. You get Brembo brakes on it. It's got Bluetooth connectivity and stuff. Got cruise control. Even when we go for the ride, I'll talk. We're going for a ride, by the way. Are we doing it? Yes. Oh, by the way, it comes with a keyless entry. So this is the key. Looks nice. You can only lock and unlock the handlebar with that. Rest all is keyless entry. So let's go for the ride. Okay, we are on the bike, wearing my gloves, and also I'm wearing my Schuberth helmet. Oh, this is one thing I did not. I mean, I think I have to get used to it, because you need the keys, though it's a keyless entry or whatever you want to call it. You need to actually unlock it, and now you can start it up. It is smooth actually. Every time I keep saying, right, on some bikes you sit like a Harley Davidson. Today we are finally actually sitting on a Harley Davidson. Hello. None of the gloves, whether it's Rhinox, whether it's Climb, none of these work well. Hello. వస్తున్నా ఎగ్జిట్ అవుతున్నా ఇప్పుడే. అగైన్ సెనా సమ్ ఇష్యూ. This is a 50s that I'm using right now, because this is my old helmet. Finally we got the helmet back from Zurich. Seriously, I left it in Zurich, and I keep saying, right, if some things are destined to come back to you, they will come back. Zurich Ninchi, I forgot my helmet in Zurich when I went for the Europe trip. But we have it back. One of our subscribers, he stays in Zurich. He got the helmet back to me, to Kondapur, literally. Okay, time is around 1 PM in the afternoon. Dude is fully geared up. Inta traffic undi andara. Endi inta traffic undi? First time. Do you understand something? Both of us are on cruisers. I'm not sure if we are there yet. I don't know. I think I can still stress my back a little bit more with super sports and all that. ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్సిషన్ స్టేజ్లో ఉన్నాం. లైక్ వీ కెన్ ఎంజాయ్ సూపర్ స్పోర్ట్స్, కొంచెం బ్యాక్లో ఇంకా స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, అండ్ దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో ఎంజాయ్ క్రూజర్స్. అరే ఫర్గెట్ దట్, ఐ నీడ్ టు పుల్ దిస్ బైక్ అండ్ సీ. It is not madness pull like a 1250 boxer engine, but not impressive, very linear. Yeah, very relaxed. It's very easy to ride this bike. Oh, I mean, of course it wants to go straight. This is a 2024 model if I'm not wrong, and it's got all Bluetooth connectivity. ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. Handlebar is pretty good. ఆన్ ఎదురా దీంట్లో. ఓ కింద ఎక్కడ దాచిపెట్టాడు హార్న్. యా, ergonomics wise you have to get used to it, because you would expect a horn to be somewhere here, but it is here. ఇక్కడ కూడా కాదు, ఇట్లా ఫుల్ B4లో ఉంది హార్న్. This bike
or even the samne wala bike, which is the R18 BMW. These are all cruisers and they have fat tires in the front and back and longer wheelbases, because of which they'll try to go straight. So maneuvering in this kind of traffic, you have to you have to get used to it actually. 765 mm seat height, so very easy to handle it in traffic. We have full fuel, so thank you Harley Davidson Hyderabad, especially Benny, once again thank you for giving me this bike to experience it. And I don't know why, but I never ridden a Harley before. But yeah, this neutral is not so easy, not at all easy. Inga asal padtaledu neutral. You can, but yeah, koncham alvaadu kavali. Ippudu paddadi. And we have to say our pretty famous dialogue. I hope it doesn't rain. నల్ల మబ్బులు ఉన్నాయి అమ్మ, గట్టి కొట్టేదట్టు ఉంది. పర్లేదు, తడిచినాం, పోదాం. Now we don't know the agenda, where are we going? We are just going like the old days. If you see the GSS and all that with a huge dash, adventure tourists especially, they feel so big because of all that dash area. Here, because there's nothing, this feels like a very small bike. But వెనకాల చాలా పెద్దగా ఉంది బండి. I'm talking about the exhaust. Such huge exhaust, and which is placed very high, and the bulky tires. It feels like a very big bike from Piche, but when you're riding it, it's a very small bike to ride. Very smooth actually. It's unlike a Harley, which has a lot of character, vibrations, adi mast unte, gear వేసినప్పుడు థంగ్ అని metal sound వస్తుంది actually. This doesn't have all that. This is more like a street bike, subtle, smooth, little bit flickable as well. Oh yeah, it is flickable. Only thing is it doesn't turn. You'll have to lean it. But running lo gears are like very smooth. So once the bike moves, asala smooth, butter smooth. Okay, here we have little stretch. Let's not at all. I'll say it's not super impressive torque. Has a 1250cc V-twin, but somehow it's a very linear power delivery. But for the character of the bike, like the way you sit on it, the feel of it, the design, all that is definitely my favorite. To ride, it is good. I would give it like 6.5 out of 10 in terms of riding. Mundara tufane. But we don't care today. Tufan rani, varshal bandi, yemana gani, floods ochina. Oh, by the way, chala low seating position. The belly is very low for the bike, so you shouldn't be taking it into deep water. So nice to cruise, like, and itla kurchoni you can go up till Bangalore. See, my legs are samne like this, nicely placed like a sofa, recliner laga. Of course, my back is not like straight or leaned piche. Little sturdy suspension. Yeah, you will have to be little extra careful when it comes to speed breakers, because it is a low rider. If you go on big speed breakers, it might touch. Talking about the position, you are kind of inclined towards the front, so you are sitting like this, not like this. You're sitting like this. So though your legs are placed towards the front for the swag Harley Davidson style, the thing is you are also inclined to the front slightly. But very easy to ride bike, that I would say, because 765 mm of seat height, you feel very comfortable in your head as well. Kaal easy ga andutayi. Are exactly perfect. Gym lo rowing machine la untadanta. Now I can feel the heat actually. Right now temperature outside might be in Hyderabad 29-30 degrees maybe, and I can already feel the heat because the bike stopped now. As long as it's moving, no issues. Yeah, so if you see, this is the engine, like literally touching my leg here, my thigh, upper thigh, directly engine touch aitundra. So yeah, you can feel the heat. You are just like 2 to 3 inches away from the engine. Inches ra, feet kadara re. Ee traffic entra re. ఎక్కడ పోతుర్రా, మాకంటే చాలా పనులు ఉన్నాయి, మీకు ఏం పని రా బయట తిరగా నీకు ఇట్లా. వీడు చూడు వర్క్కి వెళ్తున్నాడు, హాస్పిటల్ వేసుకొని నడుతుండే అయితే బండిని. మ్యాడ్ వస్తుందిరా షార్ట్. నన్ను మాత్రం ఓడి తీయాడు, నా లైఫ్ అంతా నేనే తీసుకుంటుంటా. లీన్ అమ్మా, లీన్. దిస్ ఇస్ గుడ్, నైస్. ఐ లైక్ ద రైడింగ్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద హార్లీ. అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్, టాకింగ్ ఆఫ్ ద బ్రేకింగ్, వన్ సైడెడ్ డిస్క్, యూ గెట్ అ వన్ సైడ్ డిస్క్. సో ఎంత గ్రావెల్. దిస్ ఇస్ డేంజరస్ యార్. ఇక ఇట్లాంటివి ఇక్కడ ఇస్కైష్ పెట్టిండి చూడు, ఇట్లాంటివే నచ్చవు మన దగ్గర హైదరాబాద్లో ఆర్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. See, all roads, everything is good, but if you see in the corners, there's a lot of mud. But if there is sand like this, for example, you will go on it, smash, kadam. Right now in 5th gear, see, the pull, full throttle, but slowly, linearly it'll go up. ఇట్లా అంటే ఇట్లా గన్లా కొట్టాలి, నాకు అట్లా లేదు. ఈడ ఎనుకుంటే నేను లాక్ చేసినట్టే, ఇక పర్రా కొడుతుండే వేసి.
ఓకే, బైక్ నడిపి చాలా రోజులైంది కాబట్టి ఐ కెన్ ఫీల్ మై ప్రెస్ అండ్ ఆల్ దట్ కొంచెం. దో ఇట్ ఇస్ అ కంఫర్టబుల్ బైక్. ఇంకా ఇమాజిన్ ఇఫ్ యూర్ స్పీడ్ బ్రేకర్ అమ్మ కొంచెం ఇలాంటి వాటిలో కొంచెం చూసి. బట్ దిస్ స్పీడ్ బ్రేకర్ ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ లాంగ్ స్పీడ్ బ్రేకర్. షార్ప్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కొన్ని ఇట్లా మన మల్కాజిగిరిలో ఉంటాయి అట్లాంటి స్పీడ్ బ్రేకర్లు. అవి ఇట్లా అయితే గుచ్చుతుంది కిందకి వెళ్ళి. బా వాట్ అ రైడ్, అంటే వాట్ అ టైమ్ టు రైడ్ కదా. ఇట్లా మన కోసమే డిజైన్ చేసినట్టు ఉంది. చుట్టూ చెట్లు, మంచి మబ్బు, అక్కడక్కడ బ్లూ స్కై, అక్కడక్కడ మబ్బులు, వర్షం పడకపోతే చాలు. ఎక్కడ పోతున్నాం రా ఇట్లా వికారాబాద్. ఓకే, ఇట్లా ఉండాలి రైడ్ అంటే. ఇట్లా ర్యాండమ్ లేచినాం, పొద్దున కలిసినాం, ఈడు వచ్చాడు, కాఫీ తాగినమాట. అండ్ దెన్ హీ వాజ్ లైక్ పద రైడ్ పోదాం అన్నాడు. అంటే ఇవాళ ఇప్పుడా అంటే ఐ వుడ్ ఎనీవేస్ గో బికాస్ ఐ వాంట్ టు రైడ్ దిస్ బైక్, ఐ వాంట్ టు మేక్ అ రివ్యూ ఆఫ్ దిస్ బైక్. బట్ ఇవాళ కుదిరిన అన్ని స్టార్స్ అన్ని బాగా అలైన్ అయ్యి వీడు పోదాం అనగానే చూద్దాము చేద్దాము అన్నయ్య లోపట్టే వీడు లేదు కిందకి రా ఇమీడియట్ లెట్ స్టార్ట్ అన్నాడు. ఒకప్పుడు ఇట్లానే పోతుండే రైడ్స్, లైక్ వీ వుడ్ ర్యాండమ్లీ పిక్ ద బైక్ అండ్ జస్ట్ గెట్ అవుట్. పెద్ద ఆలోచన లేదు. ఇప్పుడు ఓ ఫ్యామిలీ నైషాన్ పిక్ చేసుకోవాలి, స్కూల్కి పోవాలి. అరే నువ్వు బర్ర ఆపకపోతే కొడతారా నిన్ను, నాకు వ్లాగ్ చేయడానికి వస్తలేదు. ఏ టర్న్స్ బాగున్నారా దీంట్లో. ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ స్టేబుల్. ఇట్లా టర్న్ కొడుతుంటే కడక్ ఉంది ఇట్లా. ఇట్లా స్పోర్ట్స్ స్టార్ అంటే పేరు కరెక్ట్ పెట్టిండు హార్లీవుడ్. సో ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ అ బైక్ ఫర్ కాఫీ రైడ్స్, పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్స్, అఫ్ కోర్స్ యూ క్యాన్ డూ లాంగ్ డిస్టెన్స్. ఇంకా బైక్తో సంబంధం లేదు అది. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంటెడ్ టు డూ హైదరాబాద్ లదాఖ్ ఆల్సో యూ క్యాన్ డూ ఇట్. ఇట్స్ జస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ఇంటెన్షన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద రైడ్, నాట్ ద రైడర్. సారీ, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ద రైడర్ నాట్ ద రైడ్. ఉల్టా చెప్పిన. ఏదైనా తీసుకొని పోవచ్చు. లూనా కూడా వేసుకోబోయేటోళ్ళు ఉన్నారు. సైకిల్ మీద పోతారు మాల్ 200 kilometers. బట్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టూల్. దిస్ ఈస్ నాట్ ది బెస్ట్ టూల్ to ride for long distances. I mean, if you wanted to munch miles, you would need an adventure tourer or అరే ఎర్ర స్విఫ్ట్ అని పంపిరా. ఈ అమ్మాయి స్విఫ్ట్ అని చూస్తే నాకు, నాట్ ఎవ్రీ వన్ బట్ అప్పుడు అయింది కదా మనకి ఇన్సిడెంట్. అప్పటి నుంచి అదొకటి ఉండిపోయింది హెడ్లో. స్విఫ్ట్ కనిపించగానే కొంచెం ట్రామా వచ్చేస్తుంది. వీడు కూడా అట్లే పోతున్నాడు ఫాస్ట్గా. నీ వెనక్కి వచ్చి నీ వదిలే అనద్దు కానీ బొమ్మ దగ్గర వచ్చి దూరుతున్నాడు. బట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది క్లచ్. ఇట్ ఈస్ సో స్మూత్, సో లైట్. ఐ మీన్ యూ కెన్ రైడ్ దిస్ ఇన్ ద సిటీ ఆరామ్సే because it is flickable as well and the clutch is very smooth and very light asala. Normal like Hero Honda kunnattundi clutch. Arre దీంట్లో మోడ్స్ ఉన్నాయరా. స్పోర్ట్ మోడ్ పెట్టి let's put it in sport mode and see if there is any difference. Okay, this is sport. Let's see how it performs in sport mode right now in third gear. Yeah. అరే ఉందిరా క్యారెక్టర్ అంటే ఉంది, టార్క్ ఉంది. చూసి డెఫినెట్లీ. ఓ ఇట్ ఈస్ ఓకే మామా, ఉందా మామా, బాగుంది మామా టార్క్. సారీ, వాట్ ఎవర్ ఐ సెట్ టెల్ నౌ, టేక్ ఇట్ బ్యాక్. ఇదేరా అయ్యో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే కాదు. అందుకని యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో రీడ్ అ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ టెక్నికల్ స్పెక్స్ అస్ వెల్. అంటే ఓనర్స్ మ్యాన్యువల్ అప్పుడప్పుడు చూస్తే ఇట్లాంటి పనికొస్తే మోడ్స్ ఉన్నాయని. ఐ నో దెర్ ఇస్ అ మోడ్ బట్ మనం ఎక్సైట్మెంట్లో మర్చిపోయినాం. ఉంది అంటే ఇంతకు ముందు నేను అన్నదానికన్నా అట్లీస్ట్ 30%. ఇగో ఆ గన్, చిన్న గన్ కానీ నాట్ ది గజ గన్, బట్ ఇట్ హెస్ గాట్ టార్క్ డెఫినెట్లీ. ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ఎంజాయబుల్. నౌ when my engine rating was like 6.5 out of 10 I said, right? Now I will give it, I can give it 8 easily, increase by 2 points. It is good. Now you can enjoy the bike. అయితే మొత్తం ఇంకా స్పోర్ట్ మోడ్లో నడదాం ఇంటి వరకు. బాగుందిరా. అరే ఉందిరా, మస్తు ఉంది టార్క్ యాక్చువల్లీ. హార్లీ ఇంజనీర్స్ వుడ్ బి లైక్ ఫస్ట్ 15 minutes దొబ్బినావు కదా, ఇప్పుడేంద్రా బాగుందంటే నువ్వు సిగ్గుండాలరా, నేర్చుకోరా బండి అంటే. గుడ్ బైక్. ఇప్పుడు ఓవరాల్ బైక్ కింద మీద పడి కష్టపడి చేసినామన్నా. నువ్వు ఇంజనీరింగ్ ఇన్ని ఇయర్ చేస్తే నువ్వు తీసి పడేస్తావా? ఇప్పుడు వీలీ అవుతుందేమో డౌట్ వస్తుంది, గుంజితే ఎక్కువ ఉంది. మస్తు టార్క్ ఉంది. నౌ ఐ కెన్ ఫీల్ ది 125 mm of టార్క్. బై ద వే ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ విత్, అంటే ఈ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ మీకు కావాలో చెప్పండి, బట్ యా బేసికలీ ఇట్ కమ్స్ విత్ అడాప్టివ్ కాదు, బేసిక్ క్రూజ్ కంట్రోల్ యూ హ్యావ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ బెస్ట్ పార్ట్, ఇట్ హ్యాస్ హీటెడ్ గ్రిప్స్ అండ్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. బేసిక్స్, బ్రేక్స్ ఆర్ గుడ్. ఏం కావాలి ఇంకా, నాకు తెలిసి అన్నీ వచ్చేసినాయి. ఇప్పుడు ఇందాక ఇంజన్ కొంచెం ల్యాకింగ్ అనుకున్నా కానీ అది కూడా కవర్ అయిపోయింది. సార్టెడ్ అమ్మా, మంచిగా ఉంది బండి. బట్ ఆబ్వియస్లీ ఐ ఆమ్ నాట్ సమ్మన్ హూ విల్ బై అ హార్లీ రైట్ నౌ, అట్లీస్ట్ నాట్ నౌ. వీ స్టిల్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ క్రూజర్స్. బియూటిఫుల్. ఏదో పెద్ద రైడ్కి వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. హైదరాబాద్ నుంచి హార్డ్లీ 15 kilometers దూరంలో ఉన్నాం, బట్ దిస్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. క్యానపీ ఉంది. బీన్ వెరీ లాంగ్ సిన్స్ ఐవ్ సీన్ సచ్ రోడ్స్, సచ్ సింగిల్ స్టేట్ హైవేస్. స్టేట్ హైవే కాదనుకుంటా కానీ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ అ స్టేట్ హైవే. బట్ ఇట్లాంటి క్యానపీలు చూసి మస్తు రోజులు అయింది. ఇంకా ఇంతకన్నా ఏం అడగలేనమ్మా, కరెక్ట్ ఉంది రైడ్. వెరీ ర్యాండమ్లీ వి కేమ్ అవుట్, హ్యాడ్ అ నైస్ కాఫీ,
వెదర్ అయితే ఎంత ఆలోచించి కూడా పడితే పడదు వర్షం దానమ్మ అన్నట్టు. వి జస్ట్ స్టార్టెడ్. రోడ్స్ ఆర్ గుడ్, బ్యూటిఫుల్ సీనరీ, లెఫ్ట్ టు రైట్ గ్రీనరీ, మాన్సూన్ సీజన్, బ్లాక్ రోడ్. అబ్బా టెంపరేచర్ ఎస్పెషల్లీ 29 degrees. అండ్ కంప్యూటర్లో డిజైన్ చేసుకుంటే నేను ఇట్లా రైట్ డిజైన్ చేస్తా. బట్ ది వన్ థింగ్ ఐ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ బైక్, టిల్ నౌ ఐ వాస్ ట్రయింగ్ టు రైడ్ ద బైక్ లైక్ అ హూలిగన్. ఓ కర్ర కర్రని గుంజి అట్లా నడపాలని. దట్ ఈస్ నాట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ అ హార్లీ. దట్స్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్. You ride a BMW in a certain way, an adventure tourer like a GSA. Like that, Harley you have to cruise. Cruiser and uttige anled anukunta. When you're cruising it is so happy. Then you can actually feel the bike. Itla mellaga aaram se just enjoy the ride, look at the scenery. Em addam levu ikkada GSA kunnattu. So I think this is what it is about a Harley. Don't cross 70 kilometers per hour. Even if you can go like 140 in a road, I think it's about going in that rhythm. Feel the bike. Ademantarra, you need to ఇట్లాంటి డీప్ మూమెంట్స్లోకి వెళ్తాం చూడు, థింకింగ్, ఇంట్రోస్పెక్ట్, నిర్వాణ, ఆ టైప్లో ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఇట్లాంటివి చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ అ హార్లీ. జీవితంలో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము, ఏం చేసాము ఇప్పుడు వరకు, అంత జిఎస్టీ ఎందుకు కట్టాము, ఇట్లాంటివన్నీ ఆలోచించుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద స్వీట్ స్పాట్. 6th gear, 60 kilometers per hour. 6 is the fancy number for this. ఒక్క సౌండ్ లేదు ఇంజన్ నుంచి, అలా బటర్ లాగా పోతుంది అట్లా. కాకపోతే సైడ్ నుంచి పోండి, మధ్యలో నడపకండి. వస్తే వర్షం పడాలి కదా, తుఫాన్ కొడుతుంది. బట్ మెంటల్లీ వీఆర్ రెడీ ఫర్ దట్. వర్షం పడినా, తుఫాన్ వచ్చిన, ఫ్లడ్స్ ఇక్కడ దాకా నీళ్ళు నిండిపోయినా వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. ఇట్లాంటి వాటి గట్టి పట్టుదల ఉంటుంది. చెప్పినా మనకు చదువు తప్ప అన్న ఇంట్రెస్ట్. కానీ ఈ అటైర్లో చదవలేను కదా. బైకింగ్ అటైర్ బ్రో. నేను కూడా పోతున్నావు కదా మధ్యలో, యూరోప్లో తడిసిన. నేను వస్తే నువ్వు తడుస్తావురా, తప్పదు అది. బట్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ డిడ్ వి కమ్? వి డిడ్ లైక్ ఐ థింక్ 50, 70. I think we did around 60 to 70 kilometers from home. That's pretty good. అంత అనుకోలే చేస్తామని. వన్స్ ఇన్ వైల్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ రైనింగ్ అండ్ ఆల్, నో ప్రాబ్లం. ప్రతిసారి రైడ్ అయినప్పుడల్లా వర్షం పడేది, అక్కడ నాకు కాలుతుంది యాక్చువల్లీ. మూలక్కడ ఆగి మంచి కాఫీ షాప్ దొరకదు. కానీ ఇఫ్ యూ గెట్ అ దాబా, రాంగ్ రూట్ అంట, ఇట్లా తప్పుకోవాలి పర్లేదు. మన హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఇండియాలో తప్పుకోలేదు కానీ హైదరాబాద్ తప్పిపోతున్నాం చూడు. ఇదిరా ఒకటే చూపు, ఎందుకంటే క్రూజర్ కదా, స్ట్రైట్ పోతుంది బండి. అటు ఇటు చూడకుండా స్ట్రైట్ వచ్చేసినాం. బట్ ఎస్, వన్ పకోడీ, వన్ చాయ్, అబ్బో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుందమ్మా. ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ దిస్. యూ సీ దిస్ టైర్, దెర్స్ నో ప్రాపర్ మడ్ గార్డ్. సో దిస్ ఆల్ ఎక్స్పోజ్ దిస్ టైర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ మడ్ గార్డ్ లైక్ దిస్ ఇట్ వుడ్ హెల్ప్. బట్ ఇట్లుండేసరికి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ థ్రోయింగ్ ఆల్ ది వాటర్ ఆన్ మై హెడ్. హెడ్ దాటి ముందర పడుతుంది నీళ్ళు పోయి. ఓకే, ఐ ఫౌండ్ ఇట్. దీనిలో న్యూట్రల్ ఎట్లా తెలుసా? బేసికలీ అన్నిట్లో కొంచెం వెన్ ఇట్స్ ఇన్ ఫస్ట్ గేర్ అండ్ యూ వాంట్ టు గెట్ టు న్యూట్రల్, యూ లీవ్ ద క్లచ్ అ లిటిల్ బిట్ అండ్ ట్రై టు గెట్ ద న్యూట్రల్. రైట్ హియర్ కొంచెం ఇట్లా రెవ్ చేస్తే, సీ వెన్ యూ రెవ్ అ లిటిల్ దెన్ ఇట్స్ ఈజీ టు అట్లీస్ట్, సీ లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్. ఇంటి దగ్గరలో ఇంత మంచి బ్యూటిఫుల్ సీనిక్ లొకేషన్ ఉందిరా. రావచ్చు అప్పుడప్పుడు ఇట్లా సండే ఎర్లీ మార్నింగ్, అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లెగంగానే అట్లీస్ట్ లైక్ దిస్ ర్యాండమ్లీ ఇట్లానే రావాలి. అట్లా ప్లాన్ వేసుకొని వస్తే రామ్. బికాజ్ ఇట్స్ అ వీక్ డే, ఇట్ ఈస్ ఖాళీ రైట్ నౌ. సో మచ్ ఆఫ్ గ్రీనరీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ ప్లాన్ టు కమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ ద మాన్సూన్ సీజన్ టు గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రీనరీ and this kind of vibe. But if you come in summer season, it is not going to be like this. I am just worried about my GoPro. ఇప్పుడు I am not worried about myself. అంటే వర్షం పడినా తడిచిపోనికి రెడీ ఉన్నాం, కానీ ఫర్ ద GoPro కొంచెం చూసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది మెస్మరైజింగ్ వ్యూ అంట మా ప్యాండా చెప్పాడు. నౌ లైక్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ వీఆర్ సమ్వేర్ ఇన్ కూర్గ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే ఘాట్ రోడ్ దిగుతున్నట్టు కూర్గ్ దగ్గర ఆ ఫీల్స్లో ఉంది. నువ్వు బర్రెలాగా అడ్డమంటే ఏమొస్తుంది వ్యూ? దిస్ ద ఓన్లీ ఘాట్ టర్న్ యూ హ్యావ్. ఆఫ్టర్ దిస్ దట్స్ ఓవర్, అయిపోయింది. సీనిక్ వ్యూ, మెస్మరైజింగ్ వ్యూ అయిపోయింది. గ్రీనరీ అంటే ఇది, గ్రీన్ అంటే గ్రీన్, అసలు పచ్చమైన. నో వీఆర్ నాట్ ఇన్ యూరప్. అట్లుంది కదా వైబ్, స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నట్టుంది కదా. మా వికారాబాద్ అమ్మ, హైదరాబాద్లోనే, తెలంగాణలో. లిటరల్లీ ఇట్స్ నాట్ వెనిస్ కాదు, ఇట్స్ నాట్ స్విట్జర్లాండ్ ఇట్లనే ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద స్విట్జర్లాండ్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇంత గ్రీనరీ ఉందిరా, ఆల్ గ్రీన్ షేడ్స్. ఐ రిమెంబర్ కమింగ్ హియర్. ఐ హ్యావ్ రిడన్ ది KTM Duke 790. That vlog we made here is this particular road. అండ్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద వైబ్, ఇవన్నీ చాలా మందికి తెలుసు. కానీ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ అవర్ బ్యాగ్.
the bike, especially with that no itrara Carlos, there's no mud guard. That is the పరిస్థితి of our bag. లేచి డైరెక్ట్ బ్యాగ్ కూడా కాదు, నా హెల్మెట్ మీద కూడా. అంటే నీ జాకెట్ కూడా ఊహించుకో, నీ హెల్మెట్ పై నుంచి నీ ముంగడికి వచ్చింది. హెల్మెట్ నుంచి ఇట్లా పై నుంచి నెత్తి పై నుంచి ముందర టైర్ వరకు పడుతుందిరా. కొంచెం సబ్బు రాసుకొని కూర్చుంటే అయిపోతుంది. మడ్ బాత్కి బాగా డబ్బులు కడతారు కదా, మాకు ఫ్రీగా అవుతుంది. హైదరాబాద్లో ఇంత ఆఫ్ రోడింగ్ చేపిస్తుండతో కొడతారా నేను. సో పీస్ఫుల్, సో నైస్, సో బ్యూటిఫుల్, సో సెరీన్. గాలిలో కొంచెం ఉంది పొల్యూషన్, ఎక్కువ లేదు. సో బ్యూటిఫుల్ అమ్మ. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ బ్యూటిఫుల్ ఆల్సో, కానీ చాలా రోజులు అయింది కదా చూసి బ్యూటీ. ఇట్లా ఎంతసేపు కొండపూర్లో ఉంటున్నాం కదా, ఇక్కడ ఫ్రెష్నెస్ ఇస్ సో గుడ్. Alright, we are back home. Such an amazing day it was. Like, even if we plan and do something like this, it will never happen. It should be random like this, and the kind of fun I had today after such a long time, fulfilling, amma. We have to do this often, and I'm 100%, 276% sure I will start doing this more often. It's just that we have to get our own bike now. Once again, while having all this kind of fun, going for trips, something unnecessary kharcha shouldn't come upon you, whether it's health or whether it's in general life, right? Things can happen very randomly. So make sure you get a good health insurance for yourself first, so that you can enjoy all these things, and God forbid something bad happens, there is a good coverage for yourself. Do check out the link in the description. I've added the HDFC Ergo Optima Secure Health Insurance Plan link in the description for your reference. Do check it out and do the needful. So I'll see you guys in the next vlog. Take care.